when you train Ganz wichtig, das Beschimpfen ist ganz wichtig. Because I read a lot of police reports. Also der Sifu liest ganz viele Polizeiberichte. I trained many police forces when I lived in the United States. Als er in den USA gelebt hat, hat er auch viele Polizisten trainiert. So they give me full access to the victim reports. Also hat er vollen Zugang zu den ganzen Berichten der Opfer. And one thing I read a lot, especially with female attacks, was er oft liest, besonders was Frauenangriffe anbelangt, is that the moment they started insulting and yelling really bad names, wenn also wirklich Beschimpfungen fallen, if the female was not used to that, wenn die Frau das nicht gewohnt war, just froze. Dann ist er einfach erstarrt. And that's the last thing I need you to do. Das darf man auf gar keinen Fall machen. So I need you to get very comfortable on somebody. Deswegen muss man also daran muss man sich gewöhnen. You need to be able to look at that. Just like you said, das soll mal so okay. Ganz cool nehmen, gelassen bleiben. Nothing happens. My hands go up. Hände gehen schon nach oben. And I know, yeah, but you got to train it, because if not, muss man auf jeden Fall trainieren. If you freeze when someone insults you, then you already lost a fight. Wenn man erstarrt, dann hat man schon just because of one insult. Dann hat man schon verloren. That's kind of silly. So I want you to think about it and don't allow your body to freeze when someone is yelling or insulting you. Überlegt euch das, bleibt ganz cool. Or looking at you with a lot of anger. Stellt euch die Situation vor. Practice it. If you drill it, you'll get used to it. Üben. And it's not going to be a big deal, but you need to practice. Aber man muss es einfach üben. Question. Did you train the policeman in all 3 steps of self-defense, or was this another training? No, the police and the military, they need to be trained in lethal action. Also Polizei und Militär müssen natürlich Niveau 3 trainieren. Also actually, also the policeman. Police and military, yeah, those are the ones who need lethal action, especially in the United States. Besonders in den Vereinigten Staaten, die müssen töten können. Because they are the targets. They have like a target in the uniform. Sind ja selber Zielscheiben. Yeah, and in the United States, people shoot at them. Okay. So they're under lethal threat. Die sind also so especially for police and military, I teach lethal action. Also the quick and dirty techniques, so? The others too, because they need to choose. They're also going to go to court the next day, and they have to justify the action. Müssen dann natürlich auch vor Gericht und sich rechtfertigen. So that's why I said earlier, police and military, you're going to need level 3 response. Polizei und Militär werden auf jeden Fall. For most of you, probably with level 1, level 2, you'll have enough. Die meisten von uns nur 1 und 2. But it's good to know, just in case. Aber ganz gut auch das andere zu wissen, also Niveau 3 zu kennen. But the lesson that I want you to think about now is, was wir daraus lernen sollen, don't freeze just because somebody's insulting you. Nicht erstarren, wenn einen jemand beleidigt. And don't go into denial, because that's denial means, oh, this is not happening to me. It cannot be real. Also nicht meinen, das kann jetzt nicht wahr sein, sondern es ist wahr. That's in 90% of the police reports. 90%. 90% der Polizeiberichte. 90% of the victims. Die Opfer, that's the first thing they thought. And it's in the report. Dass das erste war, was die gedacht haben, das kann ja wohl nicht wahr sein. I was in the street, I was going to my car, I was leaving the discotheque, Auto oder in der Disco, I was leaving the school, bin gerade aus der Schule raus, somebody came to me, kam jemand an, they say, come with me, komm mit mir, komm mit. And the first thing in my mind is, I cannot believe this is happening. Das erste, was ich mir gedacht habe, war, das kann auch wohl nicht wahr sein, dass das jetzt passiert. I cannot believe this is real. Dass das jetzt echt ist. So denial is a very powerful freezing factor. Diese Verneinung soll man abstellen. Causes most of the victims to freeze. Und meistens sind sie dann eben einfach erstarrt and they don't do anything. Nichts gemacht. If you freeze and you don't do anything, you're going to die or you're going to be a victim. Wenn er erstarrt und nichts macht, stirbt man eben oder wird zum Opfer. So when you do your scenarios and you practice the X factor, the adrenaline, it's important that you think about this. Es ist auch wichtig, dass man das eben mit einbezieht. Practice so you get used to yelling and screaming and insulting and cursing and bad language. Also an all das muss man sich gewöhnen, and just get used to it. Beleidigungen, Beschimpfungen. So it doesn't affect you.
Das ist so, dass es einem gar nichts mehr ausmacht. Okay? That's the first thing. I cannot believe what's happening to me. Yeah, mental self-defense. That's called denial. Don't go into denial. Or trust your instincts. Okay? Und auch seinen Instinkten soll man auch trauen, sein Bauchgefühl. That's the first thing in the mind of 90% of the victims. But you want to know what was number two? It's very interesting too. Das zweite ist dann, Number two was, I cannot believe this is happening to me. das kann ja wohl nicht wahr sein. This was number one, denial. Nummer 1 war, das ist Denial, das ist Verneinung. And number two, just forget it. Give me a second. Denial, this is not happening Also to me. das ist Nummer 1, 90% of the victims. 70%. And then trying to be polite. Und das zweite ist, dass man versucht, höflich zu sein. Trying to be polite. Okay? Because the second thing on the police report is, I knew something was wrong. Die haben also immer gesagt, ich wusste schon, dass irgendwas nicht stimmt, But I didn't want to be unpolite. aber ich wollte nicht unhöflich sein. That's what I wanted to tell you. That's very interesting. Very interesting. Auch sehr interessant. I knew something was wrong, Irgendwas war doch falsch, war doch nicht in Ordnung, but I did not want to look unpolite. aber ich wollte nicht unhöflich erscheinen. What I was talking about the last lesson with the key item. Yeah. So, trust your instincts. If your instincts are telling you something's wrong here, it's because it's wrong. And just go crazy. Ich soll auf sein Bauchgefühl auf jeden Fall hören, wenn man meint, dass irgendwas nicht stimmt, dann stimmt auch irgendwas nicht. For self-defense, crazy is good. Deswegen soll man dann gleich ausrasten. Don't worry about being polite. Just Und act nicht crazy and höflich then sein. apologize. Nicht höflich sein. But 90% of the police reports, first, I could not believe this is happening to me. So first they go into denial. No, this is Kann not auch nicht real. wahr sein, das ist die erste Reaktion. It cannot be real. It cannot be happening to me. This happens only in the movies. Das gibt es doch nur im Film. That can get you killed. Schon das allein kann einen töten. And second, trying to be polite. Und das zweite ist, dass man höflich sein will. I knew something was wrong, but Ich wusste schon, dass irgendwas nicht stimmte. you already lost the fight before the fight started. Dann hat man schon von vornherein verloren. So those two things are very important that you build them in your scenarios, in your X Factor Die beiden scenarios, Dinge soll man auf jeden Fall einbauen, so you don't fall into that trap. damit man nicht in diese Falle. Okay? So, that's level 6. Das ist Niveau 6. Level 5, we talk is about someone that is not cooperating. So what I want you to do now Nicht kooperiert im Trainingspartner. is the same